Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake sarar ku a wani sabon darasi namu akan jerin darasin mu na HTML. Kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna Almubarak TV. Wannan darasi shine darasi na 38. Darasi na 37 da ya gabata mun shi ne akan HTML identity tag. A yau kuma insha Allah darasin mu ne zamu shi akan HTML form tag. Kafin mu ci gaba, wadanda ba su danna subscribe ba, su danna subscribe domin samun sabbin darussa. Kana ku danna liking domin ƙaramin ƙarfin gwiwa. To menene HTML form? HTML form element. HTML form ba kuma bane face tag ne da ake amfani da shi domin karɓar sako daga user. To zaka ce wani irin sako? Sakon da ka buƙaci, sakon da kake so ka karɓa daga user daga cikin type din input da muke da su a HTML form. To menene input element? Input element ba komai bane face attribute ne da ake amfani da shi domin saka kalar sakon da input din da ake so a karba daga user, shine input element. Sai shi kuma label element. Label element shi kuma ba komai bane face abu ne da yake bayani akan input, wato kana jaddada ma user ne akan input. Label rubutu ne zamu yi wanda zai ƙara jaddada mu da user wanda ya ziyarci website din mu ga inda zai saka input din shi, shine amfanin label. Name shi kuma name element ana amfani da shi ne a cikin label da kuma input attribute. Sai kuma submit button attribute ne da ake amfani da shi domin idan user ya cike form sai shi submit. Sai reset button, shi kuma reset button attribute ne da ake amfani da shi domin idan user ya cike form ya fasa kuma ko ya wani kuskure yana buƙatar shi reset ba tare da ya yi deleting ɗinsu ɗaya bayan ɗaya ba, sai danna reset sai duka su yi delete. To sai mu zo yanzu a cikin HTML mu yi darasin dalla-dalla. To idan muna so mu saka HTML form za mu fara da form tag ne. Idan muka fara da form sai mu zo mu rufe form kamar yadda kuka sani. To yanzu mun rufe form din. To anan ne za mu saka duk abin da muke so. Yanzu kamar in ce enter the name ko enter your name. Bari mu bar shi enter your name. To sai mu save mu zama refresh. Kun ga mun samu enter your name saboda mun saka abin da muke so a cikin form. To yanzu sai mu bashi input, mu bashi input, kalar input din da muke so. Sai mu zo mu saka open tag and close less than a Gida, sai mu shigo mu saka input, sai mu saka space, mu saka type, domin na gaya muku cewa sai kalar type din da kake so ka karba daga user equal signs double quotation. To muna da input da yawa a cikin HTML. Yanzu an fara su ne ɗaya bayan ɗaya kaɗan har mu kai ƙarshen su. To yanzu dai zan fara da waɗannan da zamu yi a wannan darasin. Yanzu na saka input, na gaya ma browser na so in saka wani input, sai type ɗin shi wani kalar input nake so in saka ma user, sai na bashi text. Wato shi input text input ne da ake amfani da shi domin saka suna. Ka ba user da mashi saka sunan sa, ka gani enter your name ga wajen saka suna ya fito. To sai mu goge shi, sai mu zo mu saka level attribute. Shi kuma level attribute za mu yi amfani da shi ne domin mu saka, mu ƙara jaddada wa user da cewar wannan sunan nashi anan zai rubuta shi. Bari ku ga misali. Sai mu saka level, sai mu zo nan mu rufe level. To sai mu save, mu zo mu refresh. Kun ga abin da ya canza? Kun ga yanzu idan muka yi save muka refresh ba abin da ya canza, amma kuma da mun zo muka taɓa wannan level din, kun ga a cikin nan kana ganin focus, wato wancan abin da yake yawo, to shine focus. To idan muka cire wannan level din, bari ku ga misali. To idan muka yi save muka zo muka yi refresh, to yanzu kuma click akan wannan, kun ga fa abin da yake bayyana. Amma kuma
muna saka wannan level din da mun zo muka yi save, da mun yi save muka zo muka yi refresh, user da ya zo an ce entire name, da ya click akan wannan name din zai ga focus a cikin wannan input din domin ya gane cewa wannan sunan da zai saka a cikin nan zai saka shi. Bari mu click, kun gani, to wannan shine amfanin label. To sai kuma wani abu da ke a cikin label, a cikin label akwai wani attribute wanda ake kira for attribute. Wato for attribute za ka saka shi kai ma label bayani cewa ka yi shi ne domin wannan input din. Misali for equal signs double quotation, to ba za mu bashi value ba har sai mun zo a cikin nan mun saka name. Na yi muku bani za mu yi akan name, mun saka equal signs double quotation, sai mu saka kalar sunan da muke so, kamar yanzu mu ce first name. To wannan name din wani zai ce menene amfanin sa. A lokacin da user ya cike form ya yi submit, za ka ga cewa name ga sunansa, password ga sunansa, email ga nashi. Idan baka saka name ba za ka san cewa wane ne sunan shi ba, menene kaza nashi, menene kaza shi. Haka zalika ma website ɗinka ba zai validating ba. Validating za mu zo mu yi details akan validate. To yanzu mun bashi name, sai mu zo mu saka space haka mu bashi wani attribute kuma da ake ce ma ID. Wannan ID attribute din da shi da for attribute da ke cikin label ana so su zo daidai. Mu saka equal signs double quotation, sai mu zo mu bashi abin da muke so. Zan iya bashi name kuma, amma dai kowane suna ka bashi ba dole sai ya zo daidai da nan ba. Kawai dai na bashi name ko, to sai mu zo a nan cikin for attribute mu bashi name, kuma za mu iya bashi ma dai first name, ko bari dai mu bashi name. Shi wannan bari ma mayar da shi full name, sai mu zo mu ce to mun saka shi, sai mu zo mu yi save, mu zo mu refresh. Kun ga abin da ya canza, amma dai wannan level din ya san cewa an yi shi ne domin wannan input din na text. Sai kuma abu na gaba wato placeholder. Placeholder ana amfani da shi, attribute ne da muke amfani da shi domin bayyanawa da user cewar mu ƙara jaddada mai ga abin da muke so ya mana. Misali enter your full name, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun ga a cikin nan mun samu enter your full name, saboda mu ƙara jaddada mu da user cewar ga abin da muke so ya a cikin wannan input din. Kun ga enter your full name. To wannan su ne abubuwan da za mu tattauna a kansu. Yanzu za mu je sai mu zo mu sake saka wani input. Mu saka input type, wani kalar input muke so mu saka password. Mu yi save, mu zo mu yi refresh. Kun gani da mu yi za ku gane fitowa password. To amma ba shi ne muhallin shahid ba. Abinda muke so yanzu mu saka break tag akan wannan, saboda muna so shi kuma a ajiye muna shi a ƙasa. Mu yi save, mu zo mu yi refresh. Kun ga ya ajiye muna shi a ƙasa. Sai mu zo a cikin nan mu saka label attribute, sai mu saka enter your password, sai mu rufe label attribute din, sai mu zo a cikin nan sai mu zo a cikin nan mu saka full attribute equal signs double quotation, sai mu bashi password. Sai mu zo a cikin nan shi kuma mu saka name, mu bashi wato password kenan, equal signs, sai mu saka double quotation. Mu dawo mu sake saka double quotation, sai mu zo mu saka space, sai mu saka ID equal signs double quotation, sai mu bashi password. Kun ga wannan ID din na password ya daidai da ID da
attribute da ke cikin label. Shi kuma wannan ne mun bashi p wato da mun gani mun sace password ne a cikin website din mu yi save mu zo mu yi refresh kun ga ce enter your name, enter your password da sauransu. To yanzu bari mu saka mai break, mu zo nan shi ma mu saka break mu yi save mu zo mu refresh kun ga yadda suka koma. Sai shi kuma placeholder, sai placeholder equal signs double quotation mu zo a cikin mu bashi password mu yi save mu zo mu refresh kun ga mun samu password a nan. Idan ka fara rubuta password kun ga cire. To yanzu abin da za mu je gare shi shine muke kira da submit button. Sai mu saka input type equal signs double quotation sai mu saka submit, sai mu saka submit mu yi save mu zo mu refresh kun ga mun samu submit. Idan user ya ƙara cikewa wannan ne zai taba sai a bai submit din abin da ya ciki. To shi ma submit din muna iya bashi value shi kuma, wato shi submit kila kai website ɗinka domin Hausawa, to kana so ko ba Hausa mai jin turanci ya shigo da wanda baya jin turanci su samu ciki wannan website ɗinka, to sai ka ba abun nan value equal signs double quotation. To idan ka cike shi double quotation sai ka saka abun da kake so wanda kake so anan, kamar yanzu mu ce ciki mu save mu zo mu refresh kun ga koma ciki, saboda mi Bahaushe zai gance a yi wannan ciki. Sai kuma wani input da muke da shi input type shine reset button, reset mu save mu zo mu refresh. Idan na zo na fara rubutawa na zo ina yi nan, na zo na a cikin password shi ma ina yi, to babu buƙatar sai na zo ina goge su ɗaya bayan ɗaya. Kawai idan na buƙaci goge zan saka reset kun ga komai ya goge. Shi ma yana da value sai ka bashi wani kalar value da kake so, value equal signs double quotation sai mu saka soke mu save mu zo mu refresh kun gani. To su ma za mu saka mu zo na mu saka break tag domin ajiye mana su a ƙasa. Mu save mu zo mu refresh kun ga ajiye mana su a ƙasa. To abun na biyu da abu na gaba shine mun tattauna akan submit button, mun tattauna akan reset element, input form. To waɗannan abubuwan su ne muka ce za mu tattauna, za mu fara yi a yau saboda kusan yadda suke. A nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, a huta lafiya.